ఇక షేకీ వీడియోస్కి గుడ్ బై చెప్పేసేయండి, ఎందుకంటే ఈరోజు మనం అన్బాక్స్ చేస్తున్నాం DJI Osmo Gimbal 7. ఇది ఒక మిరాకిల్ అనమాట. లైక్ మీ ఫోన్లో సినిమాటిక్ షార్ట్ రీల్స్ కానీ సినిమాటిక్ వీడియోస్ తీయడానికి ఇట్స్ అన్ అమేజింగ్ డివైస్. సో లెట్స్ అన్బాక్స్ దిస్. సో నేను దీన్ని అమెజాన్లో ఆర్డర్ చేశాను, నాకు 7,000 పట్టింది. ఇట్స్ ఒరిజినల్ వన్, మీకు 1 year వారంటీ వస్తుంది. So yeah, let's get this done. So ఇలా నాకు తెలిసి మనకి C కేబుల్ ఇచ్చారు, C to C కేబుల్ అయితే వచ్చింది. Let's keep this aside. అండ్ మనకి మ్యాగ్నెటిక్ క్లాంప్ ఇచ్చారు అండ్ లుక్స్ వెరీ డీసెంట్ అండ్ క్వాలిటీ కూడా బాగుంది. హియర్ దే హ్యావ్ మెన్షన్డ్ ఇట్ లైక్ కెమెరా దిస్ సైడ్ నుంచి మనం పోర్ట్రేట్ చేయాలి, అంటే కెమెరా ఇటు సైడ్ ఉంటే మనకి ఇది కూడా ఇటు సైడ్ నుంచి ఇలా పెట్టాలన్నమాట. సో యా, నౌ ఇట్స్ కమ్స్ ద గింబల్, ద నైస్ పౌచ్. యా, లెట్స్ అన్బాక్స్ దిస్ వన్. This pouch looks very soft. Oh yeah, this is amazing. చూడొచ్చు. అండ్ దీనికి మనకి ట్రైపాడ్ అయితే లేదు, కాకపోతే we have this one. ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు, స్టాండర్డ్ అయితే ఉంది బాగానే. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ we got it. And yeah, let's try to clip this. That's it, అయిపోయింది. And let's turn this on. సో ఇక్కడ మీరు చూసుకుంటే దీనికి మోడ్స్ ఉన్నాయి. ఫోర్ మోడ్స్ ఇచ్చారు. అండ్ ఇక్కడ బ్యాటరీ మనం యాప్ కనెక్ట్ చేసుకోవాలి, యాప్ డౌన్లోడ్ చేసి DJI Mimo యాప్. అండ్ బ్యాటరీ కూడా ఫుల్ ఉంది. అండ్ ఇది వచ్చేసి మనకి జాయ్స్టిక్. అండ్ ఇది వచ్చేసి మనకి లైక్ ఫ్రంట్ బ్యాక్ లేదా రొటేటెడ్ వెర్టికల్ హారిజాంటల్, ఇది వచ్చేసి షూట్ చేయడానికి ఫోటో ఆర్ వీడియో. అండ్ సైడ్లో మనకి జూమ్ ఇన్ జూమ్ అవుట్ బటన్ ఇచ్చారు. అండ్ బ్యాక్ సైడ్ ట్రాక్షన్ కంట్రోల్, ఆబ్జెక్ట్ని మనం ఫేస్ చేసి దాన్ని మనం ట్రాక్ చేయమంటే ఇది డైరెక్ట్గా ట్రాక్ చేస్తుంది, లేదా ట్రాక్ తీసేయాలంటే ట్రాక్ తీసేయడం, లేదా ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్ మూవ్ చేసుకోవడానికి కెమెరాని మనం. సో దీని గురించి కంప్లీట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అయితే ఫుల్ వీడియో నేను త్వరలోనే పెడతాను. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. ఇలాంటి మోర్ టెక్ వీడియోస్ కోసం మిస్టర్ శాస్త్రిని అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. దీన్ని సింపుల్గా ఇలా తీసేసేయచ్చు.